Mike Wallace. Y ahora, en siglo XX, epidemia de miedo. Cuando la Guerra Fría comenzó, estadounidenses temerosos cuestionaron la lealtad de muchos de sus ciudadanos. Las despiadadas acciones de un senador de Wisconsin arruinaron reputaciones, destruyeron carreras e introdujeron un nuevo término en el léxico estadounidense: macartismo. Until this moment, Senator, I think I never really gauged your cruelty or your recklessness. Epidemia de miedo, días sombríos en Estados Unidos durante la posguerra. Soy Mike Wallace y este es Siglo XX. A finales de los 40 y 50, una epidemia barrió la nación, el miedo a una agresión del comunismo extranjero, aunado al temor de una subversión comunista interna. El patriotismo de muchos ciudadanos estadounidenses fue cuestionado por acusadores desconocidos, sus reputaciones arruinadas, sus carreras destruidas, todo en nombre de la seguridad nacional. Una mala época para Estados Unidos, pero valientes ciudadanos decidieron defenderse. Uno de ellos fue Milo Radulovich. En octubre del año 53, Edward Murrow dedicó su programa de televisión See It Now al caso de un joven oficial de la Reserva de la Fuerza Aérea acusado de violar la regulación 3562. That is a regulation which states that a man may be regarded as a security risk if he has close and continuing association with communists or people believed to have communist sympathies. Lieutenant Radulovich was asked to resign in August. He declined. A board was called and heard his case. At the end, it was recommended that he be severed from the Air Force, although it was also stated that there was no question whatever as to the lieutenant's loyalty. So they have reiterated that on several occasions. Radulovich, estudiante universitario de física con 10 años en servicio, le exigió una audiencia a la Fuerza Aérea. Anybody that is labeled with a security risk in these days, especially in physics, or meteorology, simply won't be able to find employment in his field of work. A los periodistas no se les permitió cubrir la audiencia militar. El teniente fue defendido por un abogado civil, Charles Lockwood. The Air Force did not produce a single witness. We were not told who the accusers were. We had no right to confront them or to cross-examine them. El problema no tenía que ver con Milo, sino con las personas que lo habían criado, su padre y su hermana. The actual charge against me is that I have maintained a close and continuing relationship with my dad and my sister over the years. Aparentemente el padre de Milo cometió el error de leer un periódico favorable al líder comunista yugoslavo Broz Tito. Su hermana Margaret Radulovich Fishman ni defendía ni explicaba sus actividades políticas. Since when can a man be adjudged guilty, which is in effect what has happened to him, because of the alleged political beliefs or activities of a member of his family. Pero fue exactamente lo que ocurrió. La Junta recomendó la expulsión de Radulovich del servicio. In all the 32 years that I have been a practicing attorney in Detroit, I have never witnessed such a farce and travesty upon justice as this thing has developed. A la larga, el caso llegaría al secretario de la Fuerza Aérea. 5 semanas después, el secretario de la Fuerza Aérea, Harold Talbot, invirtió la decisión en See It Now. The question raised as to security have thus been resolved in Lieutenant Radulovich's favor. And I have therefore directed that Lieutenant Radulovich be retained in his present status in the United States Air Force. Milo Radulovich tuvo suerte, reivindicó su puesto y su reputación, pero no fue así para miles de estadounidenses a quienes se les negaron audiencias justas y juicios adecuados, todo en nombre de la seguridad nacional. ¿Por qué? Para muchos estadounidenses el mundo parecía estar girando fuera de control.
America seems to be the most powerful, the most moral nation on earth, and yet it is losing everywhere to the communists. Eastern Europe is going communist. China just goes to the communists. How do you explain this? Los estadounidenses se sentían traicionados por sus aliados. All of a sudden, Stalin was no longer our friend. The Russians, about whom we told stories and wonderful things about their pilots and how good they were and all this kind of thing and what great fighters they were, all of a sudden they were the heavies. Ciertamente China había caído en manos de los comunistas. Espías soviéticos profesionales, con la ayuda de algunos estadounidenses traidores, habían robado el mayor secreto de Estados Unidos. Ahora la Unión Soviética tenía la bomba atómica y la Tercera Guerra Mundial repentinamente se convertía en una posibilidad real. We all know the atomic bomb is very dangerous. Since it may be used against us, we must get ready for it. That's why these children are practicing to duck and cover just as you do in your school. Los estadounidenses construían refugios antibombas y almacenaban alimentos como en la Segunda Guerra Mundial y buscaban acuciosamente espías y saboteadores locales. They really feared communism. After all, we were engaged in a Cold War with the Soviet Union. Communism was the greatest menace to our lives, to our welfare, to our security. Como resultado, el ser tildado de comunista podía traer serias consecuencias, tal como lo recuerda el director de Hollywood, Edward Dmytryk. Being dubbed a communist was worse than being dubbed a murderer, a wife killer, a rapist, or anything in those days. Yes, a communist was a four-letter word. To be accused of being a communist was essentially to be accused of being a traitor, to being thoroughly un-American. That's what happened in this country. It was really the Inquisition. People were being charged with being communists. Once you were charged with being a communist, you were dead. Completely dead. Los estadounidenses estaban atemorizados por la supuesta amenaza comunista, ignoraban el fenómeno que surgía y no hacían nada mientras que sus principios de justicia eran derrocados, todo en nombre de la seguridad nacional. El programa de televisión sobre Radulovich trató de cambiar esta actitud, pero en lugar de ello, Murrow y su equipo veían cuán amenazador era el clima de terror. Durante un trabajo en Washington, un productor de Sid Now, Joe Wershba, abordó a Don Shurin, quien era miembro del equipo de un senador por Wisconsin llamado Joseph McCarthy. Serene comes over and says, Joe, what's this Radwich junk you people are putting out? Radwich. I knew he meant Radulovich, and I knew that, boy, here it comes now. I said, well, listen, Don, I got to get this film back to New York fast. It was film in those days. He says, you come on with me and I'll show you. What would you say if I told you that Murrow was on the Soviet payroll? El comentario atemorizó a Wershba, ya que era un claro indicio de que nadie era inmune ante el clima de temor que barría la nación. Cuando Joseph Persico escribía la biografía de Edward Murrow muchos años después, le pidió al FBI enviarle lo que tuviera sobre Murrow en sus archivos. I got back 1,000 pages. You would have thought that I had asked for the file on Vladimir Lenin, not an upstanding American. El archivo de 7 pulgadas de ancho y 1,354 páginas que el FBI tenía de Murrow era apenas uno en decenas de miles de los que la agencia acumuló sobre ciudadanos estadounidenses, archivos llenos de acusaciones infundadas de deslealtad y denuncias de subversión. Estos archivos eran prueba de que los estadounidenses estaban aterrados, no solo por Joseph Stalin y Mao Zedong, sino también por ellos mismos. Un político no perdió tiempo en explotar ese miedo para sus estrechos objetivos políticos. The Republican Party, and particularly the isolationist wing in the center of the country, had been out of power and had lost 5 elections in a row. And they understand that Roosevelt has so changed the demographics of the country with the New Deal and those reforms that they cannot campaign on economic issues. So they have to seize on the issue of subversion, implying that the Democrats have been in cahoots with the communists. Para los estadounidenses el mundo se había trastornado a una gran velocidad, pero siempre hay algo que nunca cambia, la naturaleza humana y la necesidad de encontrar algo o alguien a quien culpar cuando las cosas escapan a nuestra comprensión. Al regreso veremos cómo algunos políticos explotaron la ola de terror de un país cuando volvamos con siglo XX. La cantidad real de estadounidenses que formaban parte activa y acreditada del Partido Comunista
nunca fue mayor a lo que se conoce como 1/3 de la población de todo el país, incluso en y durante la Depresión. Probablemente el FBI conocía sus identidades. Los agentes y espías soviéticos reales, los que se las arreglaron para robar los secretos de la bomba atómica, por ejemplo, no serían atrapados en una reunión del Partido Comunista. Pero los miembros que solo habían coqueteado con el partido eran blancos fáciles de los políticos que buscaban un culpable de los reveses del destino estadounidense en la posguerra. En el año 47, el Comité de Actividades Antiestadounidenses del Congreso fue a Hollywood a investigar denuncias de subversión comunista en la industria del cine. Fue todo un espectáculo. Los primeros testigos del comité eran famosos, amistosos y ansiosos por agradar. I've never read Karl Marx, and I don't know the basis of communism beyond what I've picked up from hearsay. What I've heard, I don't like it. If I had my way about it, they'd all be sent back to Russia or some other unpleasant place. I would move to the state of Texas if it ever came here, because I think the Texans would kill them on sight. Después vinieron los testigos no amistosos We're going to get the answer to that question if we have to stay here for a week. y las batallas que llevaron a reseñar estas audiciones en las primeras planas. The question is, have you ever been a member of the Communist Party? I'm framing my answer in the only way in which any American citizen can frame his Then you answer denied- to a question then which you- invades his, absolutely invades Then his you right. denied to... Al final, 7 guionistas, 2 directores y un productor se rehusaron a responder las preguntas del comité y se dieron a conocer como los 10 de Hollywood. Todos fueron a la cárcel por desacato al Congreso, entre ellos el guionista ganador de 2 Oscar, Ring Lardner Jr., y el director Edward Dmytryk. We thought that we had a right to believe what we wanted to believe. And even though I wasn't a communist, I thought there was no law against communism in this country. And I believed that everybody, in other words, it was a matter of principle. And we had come to the conclusion that the only way to handle this was not to answer the questions. I can belong to any party that I see fit to join, and you have no right to invite in. So you fight a battle, you lose it, you suffer. You don't cry. You take your beating. Isn't that what you do? Isn't that the old American spirit? Los que se resistieron a los congresistas fueron la excepción más que la norma. Hollywood parecía estar dispuesto a cooperar con el comité. Así, más de 300 escritores, directores y actores, todos sospechosos de ser comunistas o de conocer o simpatizar con comunistas, fueron despedidos y colocados en la lista negra de la industria sin derecho a réplica. Hollywood was closed down as far as we were concerned. My wife was also blacklisted in the business simply because she was my wife, not because she was a communist, because she certainly never was. There were no heroes and no villains, only victims on both sides. Las listas negras se diseminaron por todo el país. Se publicó un panfleto llamado Canales Rojos que aseguraba ser un quién es quién de los comunistas y simpatizantes de comunistas en las artes. Murrow saw his own network knuckle under to a blacklist on hiring, to the requirement of a loyalty oath, which he found demeaning for himself and the rest of Murrow's boys. Canales Rojos mencionó a muchas celebridades para quienes se hizo muy difícil y hasta imposible hallar empleo. Entre ellos el compositor Aaron Copland, el escritor Dashiell Hammett, el poeta Langston Hughes, el dramaturgo Lillian Hellman, el intérprete Larry Hadler, los actores Lee Jacob, Gail Sondergaard, José Ferrer, Ruth Gordon, Zero Mostel y el legendario Orson Welles. The Bill of Rights was established precisely to prevent the operation of any committee which could invade the basic rights of Americans. Now, if you want to know... Mr. Chairman, the witness not answering the question I submitted. El caso de Bartlett Crum, un abogado californiano que pagó un terrible precio por representar a supuestos comunistas, nos da una idea del ambiente de estos tiempos y lo que significaba ser víctima de la cacería de brujas. The only thing I feel guilty about is getting Bartley Crum, and I had no way of knowing that would happen, of getting Bartley Crum into this situation. He didn't deserve it. He was a wonderful man. He really was a wonderful man.
Battle Crum fue el abogado del director de cine Edward Dmytryk y representó a otros miembros de los días de Hollywood. FBI agents trailed my father from San Francisco to Chicago to New York on the train. He knew that they were tailing him, and he got to New York finally, and he lost them by running into St. Patrick's. He said he knew that they would not follow him into a house of worship. And he was harassed constantly by the FBI. His was a really great tragedy in this whole damn thing, because his career was completely ruined by representing us as a lawyer, which is pretty ridiculous, isn't it? A lawyer represents murderers and it doesn't hurt his career. He represents criminals, it doesn't hurt his career. But he was blackballed, blacklisted by almost everybody. And Christ, it was sad to see. I don't know how he stood it. It is so un-American to judge people unfairly by their associations. And eventually he killed himself, because it just, the world was against him. A lawyer, for Christ's sake, is supposed to be able to represent anybody. The chair will determine what's in the purview of this committee, not you. Lo que se perdió en la ola de acusaciones fue una distinción crítica, la distinción entre confusión y compromiso. Nobody wanted America to be subverted by an alien influence, but there's a great deal of difference between some politically clumsy person who's made a wrong political choice in a time like the Depression and someone who is a sworn part of a communist apparatus. Como estrategia publicitaria, las audiciones del comité en Hollywood fueron un éxito abrumador, como gasolina en una hoguera. And you'll be responsive to the questions, or you'll be excused from the witness stand. The hearings were for publicity's sake, not for digging up who was a communist and who wasn't a communist. Stand away from the stand. For Americanism for many years, and I shall Stand continue away from the stand. to fight for the Bill of Rights, which you are Officer, trying to take destroy. this man away from the stand. Desde Hollywood, la atención se desplazó nuevamente a Washington y a los demócratas. Los republicanos de Capitol Hill no vacilaban en llamar al Partido Demócrata el Partido de la Traición. El congresista Robert Rich acusó al secretario de Estado Dean Acheson de estar en la nómina de Joseph Stalin. El senador Robert Taft de Ohio declaró a los reporteros: la única forma de deshacerse de los comunistas en el Departamento de Estado es cambiar al jefe de gobierno. Pero los republicanos no se conformaron con la retórica. Deseaban encontrar a un demócrata prominente en el departamento a quien poder acusar de ser un auténtico agente comunista. En el año 48, un joven congresista de California, Richard Nixon, dio con la mina de oro. When did you last see Mr. Hiss? Un excomunista confeso llamado Whittaker Chambers testificó ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses del Congreso que un demócrata prominente, respetado y de alto rango llamado Alger Hiss lo había secundado en labores de espionaje soviético en los años 30, cuando ambos eran miembros del Partido Comunista. The statements about me made by Mr. Chambers are complete fabrications. I think my record in the government service speaks for itself. Pero Alger Hiss no lograría zafarse tan fácilmente. Whittaker Chambers, fuertemente respaldado por el congresista Richard Nixon, aseguraba que Hiss estaba mintiendo. Mr. Hiss represents the concealed enemy against which we are all fighting and I am fighting. Luego Chambers dio el golpe de gracia al denunciar que Hiss le había entregado copias microfilmadas de documentos secretos. Chambers llevó a los funcionarios gubernamentales a su granja en Maryland, donde encontraron los microfilms en una calabaza hueca y pronto fueron bautizados como los documentos calabaza. Nixon, quien había interrogado intensamente a Hiss, confiscó los microfilms como evidencia y, respaldado por el comité, convocó a una rueda de prensa. This microfilm was made for the purpose of transmitting these documents in reduced form to the Soviet Union. The documents were obtained from State Department employees who were communists and who were interested in sending those documents to the Soviet Union, where the interests of the Soviet Union were in direct conflict with the United States. Con el tiempo, el caso se resolvió en la Corte Federal, donde Hiss fue condenado no por espionaje, sino por perjurio. Ahora el tema de la subversión comunista en la administración demócrata era respetable. Joseph McCarthy, político republicano y senador por Wisconsin, estaba profundamente impresionado por la repentina celebridad del congresista Richard Nixon y tenía un grave problema. Según una encuesta de los corresponsales de Washington, McCarthy era el peor senador de Estados Unidos.
tenía pocas probabilidades de ser reelecto en el año 52 y necesitaba desesperadamente un tema para su campaña. Lo encontró en la amenaza roja. He came to me after he discovered the communist issue and said he had nothing and that he needed some help. And he asked me whether I had anything in my files. McCarthy's ambition was simply to raise hell, get reelected, get himself in the headlines. I mean, he had no names. In fact, I was sitting in his office when he called Richard Nixon. Richard Nixon was then, I believe, chairman of the Un-American Activities Committee, or at least active in the Un-American Activities Committee. And he told Richard Nixon the same thing that he told me. He said, I've got a hot issue. I think that we can push this issue, but I don't have anything to back it up. He didn't quite put it that baldly, but that was the sense of it. En febrero del año 50, McCarthy, carente de evidencias pero armado con un recorte de un discurso de Nixon y su propia imaginación, emprendió una gira de fin de semana. En Wheeling, Virginia del Oeste, aseguró ante un club de mujeres republicanas que poseía una lista de 205 miembros del Partido Comunista, conocidos del secretario de Estado que seguían trabajando en el departamento. Cuando McCarthy cambió de planes en Denver, camino a Reno, el número de la lista se redujo a 57. Un fotógrafo del Denver Post tomó esta fotografía de McCarthy escrutando su maletín en busca de su elusiva lista de 57 subversivos en el Departamento de Estado. De regreso a Washington, la lista aumentó a 81. What had always worked for him was hit and run. A speech in St. Louis today attacking the communists and giving out a list, 128 communists, and then you get on the plane or the train and you go to Chicago and you give out another speech and another list, and you're never there to answer the charge, and then you're on to Omaha and you give another speech and another number. He was always staying, in effect, one step ahead of the sheriff. Pero solo por poco tiempo. Cuando el subcomité del Senado, presidido por Mylor Tydens de Maryland, consideró los alegatos de McCarthy, el senador de Wisconsin no suministró ni un solo nombre de un comunista en el Departamento de Estado. El severo informe adoptado por el Senado en pleno describió las acusaciones de McCarthy como parte de la campaña más nefasta de medias verdades y mentiras en la historia de la República y como un fraude y engaño perpetrado contra el Senado de Estados Unidos y nuestro pueblo. Tales denuncias habrían disuadido a la mayoría de los políticos de continuar, pero no a McCarthy. Apenas estaba comenzando. Como veremos cuando volvamos con siglo XX. McCarthy no fue quien creó la epidemia de miedo en Estados Unidos, pero ningún político explotó las angustias nacionales tan efectivamente como él. Muchos republicanos criticaron los métodos de su cruzada anticomunista, pero muchos lo estimularon. Después de todo, era una cruzada contra los demócratas y las elecciones del año 52 se acercaban. Uno de los demócratas de la lista de McCarthy fue Mylor Tydens, el senador veterano de Maryland, que expuso la vacuidad de las acusaciones de subversión en el Departamento de Estado. El senador McCarthy le hizo una campaña sucia y agresiva. Según McCarthy, las críticas de Tydens demostraban que tenía un alma de comunista y peor. Here is a picture of myself, allegedly in communication with Earl Browder, the head of the Communist Party. This picture is two separate pictures taken at different times and put together. This is my picture listening to election returns taken 12 years before this picture was made. And this is a picture of Earl Browder. The two separate pictures were then put together, trying to portray that I was in communication and talking to Earl Browder, which was a complete lie. But that is the kind of stuff that was used in this campaign. Tydens tuvo su primera derrota electoral en 28 años. Los otros tres demócratas contra los que arremetió McCarthy corrieron la misma suerte. Estos estaban abismados por sus tácticas. La mayoría de los republicanos fueron reelectos. McCarthy era una fuerza política que debía reconocerse, más devastadora para los demócratas que el mismo Nixon. Joe McCarthy believed that
Compared to him, Richard Nixon was a Quaker in a tuxedo. You didn't fight communists with laws. You didn't fight it with any sort of legislation. What you did was to grab them by the throat, take them in the street, shine a flashlight in their face, and beat the hell out of them. Herbert Bloch, caricaturista del Washington Post, acuñó una palabra en el léxico estadounidense con esta caricatura donde los líderes del GOP empujan a un renuente elefante hacia una torre de cubetas llenas de lodo y brea. En la última cubeta, Herb Bloch colocó una etiqueta con el nombre macartismo y la palabra caló. McCarthy se burlaba de estas críticas diciéndole a sus audiencias, el macartismo es el americanismo con las mangas recogidas. And the place would go crazy. The audience would erupt. This fight to expose those who would destroy this nation will go on and on. Joe McCarthy had a proletarian charm, kind of all the appeal of a tramp dog wagging its tail. Las encuestas Gallup demostraban constantemente que el 50% del pueblo estadounidense tenía una opinión favorable de Joseph McCarthy y pensaba que ayudaba al país. Con sus acusaciones sobre la subversión comunista, había salido de la nada para convertirse en uno de los políticos más populares y temidos de la nación, y la prensa contribuyó mucho a este fenómeno. McCarthy understood the rhythm of reporters. He knew they had deadlines. He knew they loved to be fed stories. And he knew that what he told them would largely come out as he said it. They were, in fact, a conveyor belt for his misinformation. And so they deserve some of the responsibility for what he did and what he turned out to be. He played them like a yo-yo, and they were glad to be the yo-yo in general. Hey, I'm just doing my job. He's a senator, he said it. Los republicanos arrasaron en las elecciones del año 52, controlaban ambas cámaras del Congreso. Dwight Eisenhower estaba en la Casa Blanca y Joseph McCarthy ahora presidía el subcomité de investigaciones permanentes del Senado con poder para citar testigos. Mrs. Morris, that Moss or Morris? That you never have been a member of the Communist Party? No, sir, I have not. When the Republicans come into power in 1953, they now turn to McCarthy and they say, Joe, thank you very much. You've done a great job. You've helped us win the election. But now it's time for you to quiet down, because if you keep attacking, you are going to be attacking your own party. You're going to be attacking your own White House. And what McCarthy begins to say is, I'm not going to stop. I like this. I like the publicity. This is fun. A few days ago, I read that President Eisenhower expressed the hope that by election time in 1954, the subject of communism would be a dead and forgotten issue. The raw, harsh, unpleasant fact is that communism is an issue and will be an issue in 1954. He intimidated the biggest people in the government, including his own president, Dwight Eisenhower. En el año 54, McCarthy parecía fuera de control. Junto a sus colaboradores realizó audiencias sobre la subversión comunista en el ejército. Sus críticos lo atacaban, muchos de ellos por la radio y la prensa. Pero parecía inmune a las críticas. He was a brawler, and he loved the battle. He was a boxer in college. If fighting communists and getting a bit rough with them is un-American, then I must plead guilty to being un-American. And he wouldn't know the difference between Karl Marx and Groucho Marx. I mean, he didn't care. This is the document. Pero la crueldad de McCarthy parecía ir en ascenso, y entonces le sucedió algo extraordinario. Edward Murrow lo llevó a la televisión. Good evening. Tonight, See It Now devotes its entire half hour to a report on Senator Joseph R. McCarthy, told mainly in his own words and pictures. And wait till you hear the bleeding hearts scream and cry about our methods of trying to drag the truth from those who know or should know who covered up a Fifth Amendment communist maze. Este era McCarthy en la televisión nacional. Lo que dijo sobre la investigación de la seguridad interna en el ejército estadounidense y sus desacuerdos con el presidente Eisenhower fue menos importante que como lo dijo. When the shouting and the tumult dies, the American people and the president will realize that this unprecedented mudslinging against the committee by the extreme left-wing elements of press and radio
His primary achievement has been in confusing the public mind as between the internal and the external threats of communism. We must not confuse dissent with disloyalty. We must remember always that accusation is not proof, and that conviction depends upon evidence and due process of law. Now, a sample of an investigation. The witness was Reed Harris, for many years a civil servant in the State Department, directing the Information Service. The question is, did the Civil Liberties Union supply you with an attorney? They did supply an attorney. The answer is yes. The answer is yes. You know the Civil Liberties Union has been listed as a front for and doing the work of the Communist Party. Mr. Chairman, this was 1932. Yeah, I know that's 1932. Do you know that they since have been listed as a front for and doing the work of the Communist Party? I do not know that they have been listed so, sir. You don't know they have been listed? I have heard that mention and read that mention. The Reed Harris hearing demonstrates one of the senator's techniques. Twice, he said the American Civil Liberties Union was listed as a subversive front. The Attorney General's list does not and has never listed the ACLU as subversive, nor does the FBI or any other federal government agency. Murrow y su equipo debieron armarse de valor para atacar a McCarthy, pero Murrow realmente no estaba diciendo nada que ya no se hubiera dicho en la radio y en la prensa. Sin embargo, algo cambió. The difference was that Murrow took that penetrating light of television and shot it directly at Joe McCarthy. The actions of the junior senator from Wisconsin have caused alarm and dismay amongst our allies abroad and given considerable comfort to our enemies. And whose fault is that? Not really his. He didn't create this situation of fear. He merely exploited it, and rather successfully. Cassius was right. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves. Good night, and good luck. Over the next couple of days, there were something like 10,000 phone calls to CBS, 75,000 letters, telegrams. There had never been such an avalanche of reaction to any program, and it was 10-1 in favor of Luego Murrow. McCarthy cometió un error fatal. En lugar de ignorar el programa de Murrow, aceptó su oferta de igual tiempo en CBS para una réplica y comenzó con sus programas en cadena nacional de media hora, demostrando personalmente las mismas prácticas vilipendiosas que Murrow había denunciado. Ordinarily, I would not take time out from the important work at hand to answer Murrow. However, in this case, I feel justified in doing so because Murrow is the symbol, the leader, and the cleverest of the jackal pack, which is always found at the throat of anyone who dares to expose individual communists and traitors. Hasta el año 54, muy pocos estadounidenses habían visto de cerca a McCarthy en mitines políticos y cenas para recaudar fondos. La mayoría lo conocía por la prensa y McCarthy sabía mucho sobre el manejo de los periódicos. Pero la televisión era algo nuevo. No entendía cómo la televisión podía entrar silenciosamente en los hogares de costa a costa y solo en media hora cambiar la opinión de millones. McCarthy no tenía forma de saber cómo la marea de la opinión pública cambiaba. What Murrow did was to show in a sense, the real face of Joe McCarthy at the worst possible time for the senator. Mortalmente herido por su propia actuación, McCarthy decidió librar su batalla definitiva contra el ejército de Estados Unidos por cadena nacional. La historia cuando volvamos con siglo XX. Semanas y un día después de su aparición en la televisión contra Murrow, las audiencias de McCarthy sobre el ejército comenzaron en Washington por cadena nacional. El ejército, desmoralizado y encolerizado por sus acusaciones de subversión, solicitó una investigación en el Congreso y acusó a McCarthy y a su equipo de uso indebido de influencias para beneficiar a un miembro de su propio equipo, quien había sido reclutado de las filas del mismo senador McCarthy. McCarthy renunció temporalmente a la presidencia del comité y ocupó el banquillo de los acusados ante el mismo. Las audiencias televisivas eran fascinantes, no tanto por el caso del ejército contra McCarthy como por la batalla que se desarrolló entre McCarthy y el abogado del ejército Joseph Welch. 22 de abril del año 54. McCarthy podría haber dejado el caso en manos de su joven y agresivo asistente Roy Cohn. Sin embargo, desde el principio insistió en asumir su propia defensa. Let me state my position, will you?
Desde el comienzo, McCarthy actuó como si el acusado fuera el ejército y no él. Por ejemplo, atacó al general Miles Robert ensañándose contra el hermano del mismo, un oficial retirado. Are you aware of the fact that your brother was allowed to resign when charges of that he was a bad security risk were made against him as a result of the investigation of this committee? El general Robert replicó ingenuamente. Until the senator brought this question up a few minutes ago, I had never heard a single word about my brother being investigated in any way by this committee. Pero las exposiciones cumplían su propósito, le hacían perder credibilidad al testimonio de Robert por la relación con su hermano. Aún así, Joseph Welch, abogado del ejército, observaba calmadamente. El abogado de 65 años era un respetado fiscal y republicano de toda la vida. Joe Welch was the voice of reason. He was from the Midwest. He was very, very calm in his demeanor, almost schoolmarmish. He was the kind of person who always would discipline the bully. ¿Pero cuándo? Murray Murdoch cubrió las audiencias por el Washington Post. Those of us in the press, kept waiting there, thinking, when is Welch going to do something, for God's sake? Welch esperó su oportunidad hasta la 8ª semana de las audiencias. And then, like a leopard, he pounced at just the most opportune moment. El ataque fue acumulativo y se intensificó durante la declaración de Roy Cohn, la mano derecha de McCarthy. Cohn, junto con su asistente y buen amigo G. David Shine, habían investigado las denuncias de subversión en Fort Monmouth, Nueva Jersey. El cuerpo de señales del ejército tenía una instalación de investigaciones allí. As early as the spring, which must be March or April, you knew about this situation of possible subversives and security risks and even spies at Fort Monmouth. Is that right? Yes, sir. And I'm sure the knowledge that you had was a source, Mr. Cohn, to one in your position, of some anxiety for the nation's safety, wasn't it? It was one situation among a number of serious situations, yes. Well, I don't know how many worries you had. Welch deseaba saber por qué Cohn, quien supuestamente enfrentaba un grave problema de seguridad en Fort Monmouth, no actuó ni dijo una palabra sino después del reclutamiento de su íntimo amigo G. David Shine. ¿Habría tratado Cohn de chantajear al ejército para obtener un trato preferencial para Shine? ¿Acaso el motivo real de la investigación en Nueva Jersey tenía más que ver con ubicar a Shine que con una amenaza comunista real? Mr. Cohn, if I told you now that we had a bad situation at Monmouth, you'd want to cure it by sundown if you could, wouldn't you? No, I'm sure I couldn't, sir. Well, but you'd like to if you could. Sir. Isn't that right? No, what I might like to do and what can be done are two different things. Well, if you could be God and do anything you wished, you'd cure it by sundown, wouldn't you? El desasosiego de McCarthy aumentaba mientras que la calma de Cohn se consolidaba. De pronto el senador atacó despiadadamente a Welch. I think we should tell him that he has in his law firm a young man named Fisher, whom he recommended incidentally to do the work in this committee, who has been for a number of years a member of an organization which was named, years and years ago, as the legal bulwark of the Communist Party, an organization which always springs to the defense of anyone who dares to expose communists. Cohn estaba manifiestamente impresionado por el ataque retaliatorio de McCarthy. Lo observaba y movía la cabeza como suplicándole que parara, pero McCarthy proseguía implacable. Now, I have hesitated bringing that up, but I have been rather bored with your phony request to Mr. Cohen here that he personally get every communist out of government before sundown, therefore
We will give you the information about the young man in your own organization. McCarthy se había sobrepasado y todos, excepto él, se percataban de ello. Welch sacó el máximo provecho de la situación. I think that should be in the record. Senator, you won't need anything in the record when I finish telling you this. Until this moment, Senator, I think I never really gauged your cruelty or your McCarthy ni siquiera se percató de que su derrota era inminente. Había tratado de desacreditar a un miembro del bufete de Welch, un joven abogado no relacionado con el caso. Welch aprovechó el momento para subrayar por cadena nacional cuán ruines eran las tácticas de McCarthy. If it were in my power to forgive you for your reckless cruelty, I would do so. I like to think I'm a gentleman. But your forgiveness will have to come from someone other than me. Mr. Chairman. May I say that Mr. Wells talks about this being cruel and reckless. He was just baiting. He has been baiting Mr. Cohen here for hours. Para los televidentes parecía que McCarthy simplemente no podía contenerse. Continuaba arrojando lodo por doquier. Now, I just give this man's record, and I want to say, Mr. Welch, that it has been labeled long before he became a member, as early as 1944. Senator, may we not drop this? Let us not assassinate this lad further, Senator. You've done enough. Have you no sense of decency, sir? At long last, have you left no sense of decency? I know this hurts you, Mr. Welch. I'll say it hurts. Mr. Welch here has been filibustering this hearing. He's been talking day after day about the way he wants to get anyone tainted with communism out before sundown. I know Mr. Cohen would rather not have me go into this. Las cámaras mostraban a Roy Cohn mordiéndose los labios. Sabía cómo aplastar a un testigo y estaba consciente de que Welch estaba a punto de lanzar su estocada final, no con una descarga, sino con el frío desdén de un caballero. Mr. McCarthy, I will not discuss this further with you. You have sat within 6 feet of me and could have asked me about Fred Fisher. You have seen fit to bring it out, and if there is a God in heaven, it will do neither you nor your cause any good. I will not discuss it further. I will not ask Mr. Cohen any more witnesses. You, Mr. Chairman, may, if you will, call the next witness. Any questions to come from the members of the church? And the audience broke into tremendous applause. McCarthy actually put his hands up in the air like this. What have I done? What have I done? He couldn't quite understand how his performance had affected his popularity. El siguiente testigo fue el mismo McCarthy. Trató de exponer su caso con mapas y gráficos, pero los senadores y la nación ya no lo escuchaban. McCarthy never found a single communist in government. And it was just nothing but recklessness fueled by alcoholism. I mean, he was a man utterly out of control. I don't think he understood how destructive his stories were, how ruinous they were. I don't think he understood the incalculable misery and mischief that he created. En el verano, el senador censuró a McCarthy con una votación de 67 contra 22 y fue expulsado de la presidencia del comité. This will make the investigation of communism in government much more difficult. It won't stop us, however. We intend... Editors would actually tell the reporters, I don't want to hear about Joe McCarthy. You know, when he dies, we'll put him on page 1. But until then, he's going on page 38 behind the truss ads. We don't want to hear from this guy. He is not news anymore. Joe McCarthy declined so rapidly that he could not get a postmaster approved for his hometown in Wisconsin, and 3 years later he died. Joseph McCarthy murió el 2 de mayo de 1957 a los 48 años. It was a pathetic end, alcoholism. Nobody wanted to be around him. He was turned into a lout, a slob, and he was gone.
La epidemia de miedo en Estados Unidos no acabó con la repentina caída del senador McCarthy, pero la intensa fiebre al menos cedió. Progresivamente la nación retornó a la normalidad. McCarthy le había enseñado a los estadounidenses una valiosa lección sobre el miedo y la confianza, que analizaremos cuando volvamos con siglos. El macartismo fue el síntoma de un clima de temor que predominó en Estados Unidos durante la Guerra Fría. Cuando los estadounidenses finalmente vieron a McCarthy como realmente era, comprendieron lo que era el macartismo, algo totalmente antiestadounidense. Mientras la nación dejaba atrás este oscuro capítulo de nuestra historia, nos tornamos más escépticos de los demagogos y sus tácticas. Lincoln dijo una vez que debíamos ser tocados por los ángeles de nuestra naturaleza. Sus palabras no solo fueron para su época, sino para todos los tiempos. Soy Mike Wallace y este es Siglo XX.